It is just a few minutes past midnight. Amina knows too well she cannot sleep earlier than this hour. At least not until the rest of her family is deep asleep. She calculates her every move towards a mat laid strategically. Here, she has a clear view of all the rooms in the compound. And once she's sure everyone is asleep, she proceeds. Her life fully depending on this secret walk into the night. Once at a hideout, she begins digging, slowly, with her hands that have practiced this before. Out of the soil comes a daily dose of antiretroviral drugs. Again, she disappears into the night, the darkness concealing her life of forced pretense and the lives of others like her who hide to heal. Early morning, we catch up with Nasteha Mohammed, a mother of 4. She is HIV positive. While she has accepted her status, her journey to acceptance is one sensitive topic. Nilikuwa Nairobi wakati huo. Mili yangu ndo nimejua nimepunguka. Vile nilikuwa ndo nimepunguka. Nipopunguka, mimi mwenyewe nimeenda kwa chemist. Hapo karibu tu. Nimeenda kulipa pesa. Nimepimwa. Nishapimwa, nimeambiwa uko na hiyo ugonjwa. Nilikuwa nasimama nimeanguka chini. Daktari amenisaidia hapo, alinishika. Amenipatia advice. Ameniambia hiyo si mwisho ya wakati yako. Tumia dawa vile natakikana. Utakuwa kama wengine. Nasteha is divorced. Her marriage was not short of troubles. Having married a police constable of a different religion, her parents did not support her, nor was her husband faithful to her. It is how she says she got infected. Nilikuwa najificha kwa wazazi yangu. Nilikuwa ananiuliza hiyo dawa unameza ni nini? Nilikuwa namwambia ni dawa ya TB. Baada hiyo nimekuwa mgonjwa sana. Nimelalisha hospitali kubwa. Nilipolalisha hali yangu mamangu ashajua. Wakati amejua nimemwambia mama, hii ni hali ya Mungu. Nimepata na mimi ni mtoto yako. Haina pahali ya kunitupa. Lakini kwa madugu zangu walinichukia. Mama amenibeba, amenitoa hospitalini. Alinileta nyumbani. Mpaka saa hii ashukuru Mwenyezi Mungu niko sawa. While she is quick to defend those who fail to stick to their medication, she says it is not by chance that they do so. Kwa wengine wanachimba, wanaweka, yani asionekane kama anameza hiyo dawa. Ndio watu kama wa Somali wakisikia neno ya hiyo ya HIV watakange, yani ni kama wanasema ni mbwa ametupwa. Yani ni haramu, amekufa kwao. Mara mingi kwa watu wamefanywa hivyo. For Nasteha, she's lucky her mother accepted her. While her friends abandoned and loathed her, she found the courage to move on and even share her story, but she wishes things were a little different. Na mimi mwenyewe sina nyumba ya kuishi. Sina mali. Sina mali. Nakaa tu hivyo. Na nikisikia mtu anaongea kuhusu mimi,
pia hata sishughulikangi. Nasikia tu kusikia, lakini sishughulikangi, inapita. Wacha. Kwa wengi hata walinisengenya kutoka hii bule yetu. Wako hivi na hivi na hivi. Sijafatilia. Nimesema nimeamini imani yangu nimepeleka kwa Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa niko mzima. Later in the day, Nasteha takes us to her best friend, Asha Hussein. She too is HIV positive. Surprised to see us in her compound, Nasteha has to explain the reason for our visit. She agrees to talk to us only if we hide her identity. This is a single room that has housed Asha since she found out her status. Part of it is collapsing, only held together by rugs, which Asha says also shield her from the cold winds blowing at night. 2011 nikajulikana kuna hiyo ugonjwa. Sasa vile nimejulikana, kama sita nyingine rafiki yangu aliaga dunia, akanipeleka huko kwa hospitali. Ananiambia ujua Asha hali yako. Unlike Nasteha, Asha did not have to lie about her medication. She, however, did not have anyone to support her. Familia yangu kwa nini? Mahali tuadashika kwetu, watu wetu. Mama anakaa huko, baba anakaa huko. Sana baba anakujanga tu kwa mwezi siku moja tu. Hata hiyo nyumba ya nyasi ni yake. Lakini nikienda huko, kwetu huko kwa nini huko kichaka, ananiambia usikuja hapa. Nini utajulikana watu wengine, usikuja maisha yako hapa, kaa huko tumekuachia hiyo plot. And just like that, Asha was abandoned here, and now she's the sole occupier of this piece of land, not by choice. She has not had any meal for 2 days now. With poor nutrition, a look at her face depicts the effects the drugs have on her. Her pale and fragile skin speak volumes about the pain to anyone willing to visit her. But there are few visitors to this house. Nilikuwa na kijana mwingine kuliko nini mkubwa kuliko huyu msichana. Naye mama ndiye amemlea. Nataka kunaona watu wetu wote wataka kunaona. Sasa mimi nikasema kama Mwenyezi Mungu, nikasema acha nikae maisha yangu vile ninakatwa hapa ndo nakaa. Brought together by fate, Asha and Nasteha have learned to be there for each other. Wakati ako mgonjwa, sometimes nikimtembelea nikimuona yeye ni mgonjwa, hajiwezi, naenda namchukulia dawa, namsaidia. Wakati mimi mwenyewe sijiwezi, ananikujenga, ananisaidia, tunasaidianga hivyo. We leave them behind, catching up. A visit to the local VCT center paints a better picture of the stigmatization HIV and AIDS patients face in this part of the country. It is not by chance that the dustbins in this facility are full of ARV empty boxes and labels. Whenever they're given drugs, they don't want to, they remove the bottle, they remove the label, they remove the boxes. For example, they try to remove the box and also the label so that people don't know that this usually they're taking ARVs. A report released by the National AIDS Control Council revealed a 0.2 prevalence of HIV in Wajir County, meaning that at least 660 of the total population of close to 435,000 are living with the virus. But there's a growing concern among officials that this number is certainly higher and is likely to increase. We have people who take the drugs and swallow them in the toilet. We have all kinds of stigma, but we are trying to do all our best to fight the stigma. And unless we fight the stigma, the HIV prevalence rate is continuously going up. That's why the prevalence rate is shooting up from 0.5% to 1%, heading to 1.5%. The report further shows that infection is higher among women than it is in men, while only 40% of the entire population knows their status.
more women are tested by men. And then in our area, we have got the health-seeking behavior also. When you do a mobile HIV testing, more women turn up than the men, because men usually go after the animals. They go and look for living. But factors driving HIV prevalence go beyond lack of awareness here. Being a business hub in northern Kenya, there is also huge demand for prostitution, driven mostly by truck drivers and travelers. Some of these commercial sex workers are HIV positive. They are on ARVs, they are on care. We know them, but they do it under privacy. So we may not know this someone is engaging in prostitution, but those who openly we know that they engage in prostitution, we try to talk to them, because under the Public Health Act, it's illegal to knowingly infect others. Currently, 1.6 million people in the country are living with HIV and AIDS, according to the National AIDS Control Council. With a notable decrease over the last 10 years. But the stories of Nasteha and Asha are reminders of the bigger narrative that is the stigmatization of HIV and AIDS patients. Awareness may have improved, but in some communities, that hasn't translated to acceptance. We checked up on Asha later in the evening. She was at Nasteha's place though, sleeping. Nasteha here tells me that tonight they're having a sleepover, and pretty much that is how their friendship has been. One that has enabled them overcome years of stigmatization. And for them, it's all about setting an example to the thousands of others infected with HIV and AIDS, for them to speak out, pick up, dust off their fears, and find ways to move on. Wafula, KTN, Wajir County.